Hi, my dear students. And today we are welcoming you for the IFRS classes. It is the second unit classes. In this second unit, so the previous classes we are discussing about the so many concepts regarding the property, plant and equipment Indian Accounting Standard 16. Here in this Indian Accounting Standard 16, property, plant and equipment, we are discussing in the previous class the objective of profit and property and plant and equipment and the scope of property and plant and equipment and the important terms definitions. Among these important terms definitions, we are discussing about a bearer plant and carrying amount and cash or cash equivalents, then depreciation, depreciable amount, entity specific value, and now we are discussing about the fair value. Now we are discussing about the fair value. What is meant by fair value here? Yes, what is meant by fair value? So why we needed this fair value means it is very essential term we have to be studied now. Why? Because they given in the problem the fair value of the machinery, the fair value of the land, the fair value of the building. So the lump sum amount means a fair value of the building is 20 lakhs. So then, what is meant by fair value? A fair value is nothing but a fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. See what they are telling us, a fair value is nothing but it is a price of the asset. It is a price of the asset they given. So the price of the asset, when we are valuing the asset, we should know that what is the measurable fair value, what is the revaluation value or depreciable value. So in this situation, fair value is nothing but it is a price when we are receiving, when we are selling the particular asset or to transfer the liability or we are paying a liability by selling an asset. So this type of amount or price when we are receiving while we are selling the asset, this is what we called as fair value. So fair value is nothing but it is a price we are receiving when we are selling an asset, and as well as another case is when we are transfer or discharging a liability. In that situation also we have to receive certain sum of price or amount, that is what we called as a fair value. So when we are receiving this fair value price means in the date of measurement, in the date of sale. So in that situation we receiving such type of price what we called as fair value. Such type of price what we called as fair value. This is also one of the important term to study. After that, next we are moving on impairment loss. Next we are moving on impairment loss. Here what is meant by impairment loss? What is meant by impairment loss is nothing but, so we are already studying that impairment. What is meant by impairment is nothing but it is a permanent reduction in an asset, means it is a loss. So here what they are telling us, impairment loss. What is meant by impairment loss is nothing but it is an important loss in that it is an amount of an asset it is permanently reducing. Means when we are selling the particular asset, we should know that what is the cost of the asset and what is the actual value or recoverable amount. So this is I am telling in this meaning. See the meaning. An important impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds
What it means exceeds. Exceeds is nothing but more than. More than its recoverable value or recoverable amount. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Impairment loss is nothing but it is the amount of loss. How it will be created means we taken into consideration the first one is the carrying amount and the second one is the recoverable amount of an asset. Here, in this carrying amount of an asset, it is more than the recoverable amount. When we are selling an asset, so what is the amount we getting? For example, when we selling a machinery recoverable amount is 10 lakhs, but the carrying amount of a machinery is 9 lakhs. So what is the differentiation is called? It is called as impairment loss. It is called as impairment loss. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ರೆಕವರಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಿಷನರಿನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ, ಅದರ ಒಂದು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 9 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 9 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಮಿಷನರಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 16 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as impairment loss. After that, next we are moving on. The another important term here, here the another important term we have to be discussing now, the property plant and equipment. So in previously or early I am telling that property plant and equipment is nothing but those are all what we called as, these are all the examples for land and buildings, plant and machinery, equipment, furniture. So all these types what we called as property plant and equipment. Now we are discussing about what is the meaning of property plant and equipment. Here what is the meaning of property plant and equipment is nothing but, so those are what we called as, it is a tangible items. Tangible items is nothing but which we can touch, which we can feel, which we can see. So that is what we called as tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services for rental or to others or for administrative purpose and are expected to be used during more than one period. That is what we called as property plant and equipment. That is what we called as property plant and equipment. Once again I am telling in brief, property plant and equipment is nothing but it is a tangible items. In these it is held for use in our organization. We are take it as in the use, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪರ್ಪಸ್, supply of the goods or services,
ಸೊ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as the property plant and equipment. And we have the premises of the business organization. This is also a tangible asset. So this is also we are using for the administrative purpose, are expected to be used. Either we are using the administrative purpose, or we are expected to use, some other situation. So more than one period. So this is what we called as, so property plant and equipment. Andre property plant and equipment ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ Indian Accounting Standard 16. This is what we called as popularly PPE. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆಸ್ಕನ್ ಫಾರ್ ಯು 2 marks, 2 marks ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is a tangible items we are using for the purpose of production or supply of goods and services, or for the purpose of we given to the others rental basis, or we are using for the administrative more than 1 year. This type of any machinery, any furniture, any land, any premises, all this is what we call as property plant and equipment. After that, the next important term here, recoverable amount. Yes, what is meant by recoverable amount? So recoverable amount is the higher of an asset's fair value less cost to sell and its value in use. Means they given the formula meaning. But now we should know that what is meant by recoverable amount is nothing but recoverable amount is the amount of an asset when we are selling those asset. So it is the bearing value or expenditure of an asset. So here the fair value less cost to sales and its value in use. Andre ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, recoverable amount is nothing but it is the recovering value or price of the asset when we are selling. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. After that, the next one here, residual value. So here, what is meant by residual value? What is meant by residual value? Here, the residual value is nothing but the residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset after deducting the estimated cost of the disposal if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. This is what we call as residual value. This
This is what we called as residual value. The residual value of an asset. So here residual value, when we are heard this term residual value, ಎಲ್ಲಿ ಈ residual value ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we are calculating the depreciation, in that situation we heard this word or term residual value. What is meant by residual value? The residual value of an asset is nothing but it is a cost of the asset incurred. When we are calculating the depreciation, it is a scrap value of the asset. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, those years how much cost is incurred or the scrap value is incurred, that is what we called as residual value. So this is about the residual value. So here these are all the important terms. You should remember this, you should keep in mind. Why? Because these are all asking for 2 marks questions. The first one is bearer plant, and the second one is carrying amount. Second one is carrying amount, and the third one is cash or cash equivalents, and the depreciation amount, entity specific value, fair value, impairment loss, property plant and equipment, recoverable amount, residual value. So these are all the important terms of an property plant and equipment. After that we are moving on the next one here. What is the next one here? Recognition criteria. So in an each and every accounting standard, we should keep in mind there is a different major aspects is, the major aspects is 5. The first one is the objective, second one is the scope, third one is the recognition, fourth one is the measurement, and fifth one is the disclosure. ಈ ಒಂದು 5 aspects ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So in that next major aspect here, the next major aspect here, recognition. The next major aspects here, recognition. So what it means, the recognition? What it means, the recognition ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So the cost of an asset, the cost of an item of property plant and equipment shall be recognized as an asset if and only if, see this is very very important terms here. They are telling us recognition. The cost of an item of property plant and equipment shall be recognized. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ the first term of the first condition here, it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity. So this is the first condition. And the second condition here, the cost of the item can be measured reliable. The cost of the item can be measured reliable. First condition nodi, it is probable that future economic benefit is associated with the entity. It means the economic benefit value or the future value is associated or flows to the organization only. Without economic benefit, without profits, see in actually we are telling that the profit, so the probable profits is going to the organization, so then it is recognized to the property plant and equipment. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. And second condition ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, the cost of the item can be measured reliably. So the reliable information is the reliable information is has means, so that type of cost also what we called as it is totally related to property plant and equipment. Andre the first one ಏನು, so the economic benefit is totally going to the entity, andre total profits is going to the organization. So that type of cost. And the second one, the cost of the item, the reliable information what the property plant and equipment transactions has, those are related to only property plant and equipment. The reliable information means, so that is what we called as property plant and equipment. See, this is the two important conditions they given us for recognition. After that, the next one here, the third one here, measurement at recognition. Measurement at recognition. So what it means, measurement at recognition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. Here they telling us an item of property plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, so the property plant and equipment when it is qualified, so we are identify that it is an asset, we are recognizing. When we are recognizing it is an asset, so then it will be measured at its cost price of the asset. ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, the cost of an asset, the cost of an item of property plant and equipment comprises means it involves ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, here the first one is so ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಟಮ್ ಆಫ್ PPE ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 4% ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ PPE. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ದ another different cost here we incur, the another one is any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. See, is nothing but
any cost directly associating for the installation of the asset, for the installation of the asset, or for the repairs of the asset, or to transport from the port to location, or from the place of consumption. So it is what we call as the cost associating to PP. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ನಾವು ಅಸೆಟ್ ನ ತರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ equipment. This is the second one. After that, the third one here. After that, the third one here. So here, what it means, the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purpose purpose other than to produce inventories during that period. Means here they are telling us those costs when we are dispatching the asset into the organization, or removing the asset into the organization, or restoring the location from one place to another place. We are changing the location. In case of we are changing the location, in case of we are changing the asset, in case of we are removing the asset or acquiring the asset, all these consequence is nothing but all these situations we are incurred certain sum of cost, the type of cost what we called as the property plant and equipment cost we incurred. Yes, these are all the major items of ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಬೇಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ an item called as property plant and equipment. Property plant and equipment ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this three is the major examples. After that, the next important heading we are moving on, measurement. The important heading we are moving on, measurement after recognition. Measurement after recognition. What it means, measurement after recognition is nothing but an entity shall choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and shall apply that policy to an entity. So our entire class of property plant and equipment. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, measurement after recognition is nothing but we are measuring before recognition, after recognition. So this is the two important items we have to be considered. So measurement after recognition is nothing but, so when we are recognizing as an asset in an organization, already we are installed, already it is running. But what happens here, when we are after recognizing, so how it will be measured means, it will be measured by using the two important models. That is what we called as, the first one is the cost model and the second one is the revaluation model. So these two models we are discussing in the
next class.